Honorable Minister Godfrey Kiwanda. You're welcome, sir. Is it good morning or good afternoon? Good afternoon. Musibye mutya. Muli bulungi? Okay. We have, as we are moving, our marketing manager, Claire Mugabi. She has just come in from Uganda Tourism Board. She's right here. Our tourism board, the Uganda Tourism Board, is actually the marketing department that supposed and leading us into the marketing of this country. Madam Claire, welcome. UTA and Otto, thank you so much. Oh, that is, let's welcome them with a round of applause, because those are the people I work with, the private sector. You know, the Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities, it's the ministry that is 70% run by private sector. I want also, in a special way, want to welcome our General Manager, Sheraton Hotel. Thank you so much, my brother. Thank you for allowing us to be here and having given us this ambience. We are very grateful. Thank you so much for really allowing us to be here. This man next to me, let him come here, is the man in the ministry who runs the tourism and marketing and the tourism development of our country. He's called Mr. Vivian Riaz. He's the person behind all these moves that you see. Thank you so much, Vivian, and thank you for putting on all the energy that you're putting in. My name is Kiwanda Godfrey Suubi. I'm the Minister of State for Tourism, Wildlife and Antiquities. My work is to market Uganda, and I cannot do it alone. I do it with you, Ugandans. This country belongs to all of us. It's a country that cannot be marketed by an individual. It's a country that can only be marketed by all of us. Since I joined this ministry, I've been looking forward to avail an opportunity to every Ugandan to come on board as far as marketing our country is concerned. And we can only do that when we know what we market. You cannot market something that you don't know. It's very difficult. You must explore this country if you're to market it. If you're to market it, you must know what you're marketing. You should know, even if you're from a media house, some media house, you always put on the jacket that represents your media house, so that you are the first person really to tell about that product before anyone else talks about that product. The product called Uganda, we must own it. God gave us the most beautiful country in the world. The most beautiful country in the world. Kenzo, you've traveled. And some of you have traveled. But I don't think there is any other country as beautiful as Uganda. No. No. Some of you, at times before you travel, you may think you want to be in the UK, you want to be in America, you want to be in Europe or wherever, or in France. And at times you may be convinced that probably those countries are better than our country. No. Nobody should deceive you. We have the best country, the best weather, and the best people. But how do we gain something out of this? Of course, by providing employment, by bringing foreign exchange. The only way we can do that is to advertise this country positively. There are a lot of negative things that happen. And these negative things do not only happen in our country. They happen everywhere. They're in America, they're in the UK, in Japan, in UAE. All negative stories in these countries. But they don't put them as point number one. Because they know
Once you put such things as point number one, as your headlines, you are definitely scaring people to visit your country. And wherever people don't come to our country, if we don't market our country properly, definitely we're losing employment. We are also losing a lot of foreign exchange and the money that we need to build your health facilities, the roads. The money that you see being used in the roads, paying our soldiers, it's the money that we get out of tourists. Before COVID, this ministry was earning almost $2 billion. That's almost 10% of our GDP. That's a very big contribution. Today I've come to unveil a very important personality of this country. But before I do that, I just want to take you through this. I thank all of you for responding positively to our invitation and welcome you to this media reveal of our celebrated artist, Mr. Eddy Kenzo, as a tourism ambassador. Let me take this opportunity to officially welcome him back from West Africa, where he had got stuck with COVID-19 lockdown. Kenzo, welcome back home. Welcome back home. These are difficult times, and we are all faced with a global pandemic whose impact on our lives and livelihood is devastating. In a moment like this, the voice of hope, a voice of resurrection, and the voice of determination is all we need to sort out this kind of situation. Eddy Kenzo's music has been instrumental in restoring hope, building our confidence, and showcasing our strength. Everyone knows about this. When you sing about city loss, even when you are waking up and say, the city loss, the city loss in the boss. So you go with that stamina and that energy as you face the day. Nina stamina, Tweyagale, and very many other songs that Eddy Kenzo has really put forward and has restored our hope. Tourism is proud to be associated with such a man that has a following, a man that thinks and talks positively about our country. There are very many artists out there, but they concentrate on the negative. They are so negative, and everything they talk about our country is about negativity. But as Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities, and as a government, we are very happy to see such young people like Eddy Kenzo, my young brother, to associate himself with the positive of this country, to promote this country. He's an artist whose record transcends Uganda and of a global character. He's not only an artist for Uganda, not only for Africa, but a global artist. Eddy has 7 albums to his credit during a career of about 11 years, and is growing stronger and stronger and stronger. Eddy has won several international and local accolades, notably Afrima 2017, Bet Awards, Africa Entertainment Award in the USA, and the Nigerian Entertainment Awards, and very many awards. On the local scene, Eddy Kenzo has been the Azam TV and brand ambassador, Airtel Uganda brand ambassador. This is a profile that we feel that as Minister of Tourism, we must associate with. This is a positive. An association with Eddy Kenzo is a positive association to our country. So this profile, we feel proud to associate and believe it will build the visibility of Uganda as a preferred destination to the domestic and international markets. It's not only for the domestic tourism, but also for the international market. Yes, you know, as of today, as the airport is still closed, most likely it might be opened probably this month, the month that we are beginning today. But even before the airport is opened, the marketing of this destination should not just stop until when the airport is open. No, because the marketing begins with you
the Ugandan. Then it goes to the region, then to the continent, until when we reach the whole world. Before the COVID-19 pandemic, Uganda had registered strong achievements in consolidating our position in the Pearl of Africa. In this regard, I would like to thank both the public and the private sector for the passion and hard work responsible for these results. What really made it, and our graph was really rising before this pandemic. The strength and the resilience of the sector has helped us to recover in the past, where we encountered very many problems of war. And you know, our country has been known for very many problems like Ebola, things like Amin. But given the aggressive marketing of this country, which actually involves Ugandans themselves, we had actually covered over this. And I know even after COVID, we are still moving. We believe that tourism will be the answer to our economy this time around, and the message will be best carried by the brand ambassadors. Tourism, when you look at tourism, don't just think about wildlife. Tourism is everything. Tourism about roads. Tourism is about hospitals. Tourism is about the peace. If you have no peace, you have no tourism. Much as you would be having the best country, but if that country is not peaceful, you have no tourism. Nobody wants to go to a country which is chaotic. No one wants to put in his or her air ticket to come to Uganda when you're in chaos. Whoever decampaigns the peace of this country is actually decampaigning the tourism, is actually decampaigning the progress of our country. And tourism is about this. No one would like to go to Karamoja. You know about Karamoja, when we used to have guns in Karamoja. Until when this government went ahead to disarm the Karamojongs, nobody would think about the beautiful country, the beautiful side of this country called Karamoja. No one. Actually, in the times of the colonialists, they had even put a very big sign post as you enter Karamoja. They would say, you enter this region at your own cost. That used to be Karamoja. But today people are enjoying manyatas. Our tourists, when they visit the manyata, they don't want even to leave because there is peace. Our country is peaceful from District 1 to District 136. That's our country. And we must maintain this because peace is a very big ingredient to the tourism sector. The strength, it depends to you, Ugandans. In August 2016, we launched a program called Unlocking Uganda Tourism Potential. This was launched immediately when I was appointed the Minister of State for Tourism, Wildlife and Antiquities. Remember, David, when I came to the zoo, we launched a program, Unlocking the Tourism Potential. We believe that our potential is really big, but we must unlock it. That was focusing on domestic market with the objective of increasing local awareness, visitation, and investment into the tourism sector. It's now coming to 4 years since the ministry initiated this program, and I'm happy to inform you that a lot has been achieved in terms of investment, awareness, and number of domestic, regional, and international tourists have increased tremendously. If you go to Chidepo National Park today, we used to have only 2 lodges in Chidepo National Park. As I talk today, we have over 12 lodges in Chidepo National Park, the farthest national park from Kampala. Because we've created awareness and people have invested into the tourism sector. And the more they invest in the tourism sector, it also brings employment to our people. It's now coming to 4 years, and I know this has actually helped to prove that we can actually make it. To achieve the targets and goals of unlocking the potential of Uganda tourism sector, the ministry has developed a number of drivers that actually can push us ahead. On 3rd September 2016, the Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities launched a program called Tulambule. It's a local initiative. Since there is no country that doesn't know well, since there is no country that is not doing well in domestic tourism that can do well in international tourism. So if you want to do well in the international tourists,
And if you want to raise your numbers of tourists from other countries, you must enjoy your country yourself. If you cannot enjoy your country, nobody is willing to come here and lament. Tourists are not lamenters. Sibakungubazi. They want to come here and enjoy. And the best way to come here and enjoy, they must see Ugandans enjoying their country themselves. So Tulamble Drive was designed to make sure that we raise your awareness. You know what you are marketing. As I began the speech, I told that you cannot market something that you don't know. The message what we had in Tulamble, which is still going on, is to make sure that we increase the awareness of Ugandans about their own country so that they can be able to market it to the rest of the world. Tulamble has made almost every Ugandan to admire our beautiful country. And many have actually taken their first trip as a result of that motivation. Yes, many. The artists, last time when I visited with my sister, Zari, she was telling me she went to Masaka for the first time in life. She had never gone beyond the radar. Some of people, you have never even gone beyond Chira. Some have never gone beyond the Ruero. But when you go to West Nile, when you go to, the purpose of this was to raise the awareness. When you saw the Minister of Tourism getting involved in things like Rolex, people would think they would laugh, they would do things. But I achieved my goal because my purpose was to make everyone talk about tourism. Yes. And I was looking for something that has the same name throughout the whole country. And when you talk about a Rolex, it has the same name from Amudat to Kisoro, from Kisoro to Koboko, from Koboko to Mbusia. The Rolex is called a Rolex. People would say, why to Rolex? Why is it Rolex? Yes, but I first you talk about tourism. And I want to thank the media houses that actually followed me up. And of course, some of you are like rebuking, but at the end of the day, I achieved my goal. Because my goal was to create awareness amongst Ugandans. And I achieved it. The Tulamble Drive was really for that. And has made almost every Ugandan to know. The tourism is effective in generating foreign exchange, as I told you. And we are expanding the Tulamble concept to target regional, international market. Subsequently have launched a new drive. Now, Eddy Kenzo, you are coming on board at a time when we need you most. We've been hit so much by COVID. COVID has hit us. And of course, the good thing with COVID, it's a pandemic. I hope everyone has been hit, not only Uganda. Because if it was like Ebola, would be lamenting. But let me tell you, COVID has hit every country. What is going to create a difference is the way we are going to rise up. And Eddy Kenzo, you've come at a time when we need you most. We need Eddy Kenzo into the 4 segments. 1, Tulamble, creating local awareness. We want to see Eddy Kenzo on the streets of Arua. We want to see you, Eddy Kenzo, in Fort Portal, the tourism city. We want to see you, Eddy Kenzo, in the Manyatas, so that we create that awareness. That is one aspect, Tulamble. And now, as we look forward, we are looking forward for the opening of the airport. We want you now to first concentrate on the domestic tourism. How do you create this vibe? You know, the way you can sit and come up with a song. We want that kind of innovation. We want to associate with that kind of innovation, innovativeness, so that we can push our country ahead. This is our country. East or west, home is the best. We cannot base our progress, our future on the Bazungu. It must begin with us. And Eddy Kenzo, you are coming at a time when we actually need you, and we needed you. Second step that we are going to take, Eddy, is your connectivity with the region, the East Africa. East Africa. And we are going to be our ambassador, 1 for Tulamble. 2, Eddy Kenzo has been appointed also for the 1 aspect is Tulamble. When you see Eddy Kenzo, you see Tulamble. He's the ambassador for Tulamble. Another level that he's going to do is the 20 Uganda Tourism Campaign. Eddy, we want to increase our visibility in the East African region.
And with your connectivity into the East African region, in Kenya, in Tanzania, in Rwanda, in South Sudan, everywhere, all the 6 countries, we need to increase our visibility into the East African community. We must get the lion's share of the tourists that visit us from these countries. So, as you do Tulambule, think about the Twende Uganda campaign. Number 3, Eddy Kenzo, we're also appointing you today as also being our ambassador on Destination Uganda campaign. Uganda campaign, Eddy, it is a campaign that we designed to increase our visibility in African countries, apart from the East Africa. Tulambule is for Uganda. Twende Uganda Tourism campaign is for the region. And Destination Uganda Tourism campaign is a campaign for the rest of African countries. You've been in Ghana. You have friends in South Africa. You have friends in all these countries of Africa, apart from the East African countries. So we want to work with you to increase our visibility in Nigeria, in Ghana, in Sierra Leone. Everyone is enjoying your songs in all these countries. So as they enjoy your songs, they should know that you are from Uganda and they should come and visit this destination in Uganda. So that's the 3rd level. Lastly, we're also appointing you as a tourism ambassador for Pearl of Africa Tourism campaign. So Eddy Kenzo is going to work on the 4 fronts. 1 is Tulambule, 2 is Twende Uganda, 3 is Destination Uganda, and 4 is Pearl of Africa Tourism campaign. He's going to lead us on the 4 fronts. 4 fronts. 4 fronts. So we are happy as a Minister of Tourism to have associated ourselves to a man that actually not only sells in Uganda, not only in the East Africa, not only in Africa, but in the whole world. That's the man we are appointing there, Eddy Kenzo. My brother, we know you are doing this as a voluntary work, because people were asking me, how much are you going to be pay? You are going to pay Eddy Kenzo. Eddy Kenzo, he's doing this as a Ugandan. Eddy Kenzo has been hired by very many countries. I know one time when Kenya took him, I wanted to sign him out, but the amount of money I couldn't manage. But he said, I'm coming. This time, Eddy Kenzo called me himself, when he was still even out of the country, said, I'm coming back to Uganda, but my work, I feel I should market this country. That's Eddy Kenzo. Even before this, you remember most of the accolades that you got from when he donated them to Uganda Museum. We have them in the Uganda Museum. Yeah, we have them in the Uganda Museum. So, on the 4 fronts, Eddy Kenzo, he's going to help us on driving this country. My final thought and challenge to you, we need to share a story. Eddy, you need to share a story called Uganda. The only way you are going to share this story is to move into this story. You are not going to talk about CP Falls, Eddy, when you've never visited the CP Falls. Basaba ne banyawo, olwaleero nja kutwala mukisa guno okubanjulira mu ngeri enjawulo. Eddy will keep standing where he is. I'll come there because I know it's more central. So njagala okutwala mukisa guno kula ministry, kula government ya Uganda okuba unveilingira tourism ambassador ompya agenda okuteekamu amaanyi ge gonna okuba nti eggwanga lyaffe alitambuza ate n'okwongera okulipromotinga. Thank you. Nsanyuse nnyo okubalaba mwenna abali wano. Most especially bannamawulire okuva mu media houses ez'enjawulo. Nsanyuse nnyo nnyini ddala okubeera wano ku lunaku luno mu maaso gammwe. Mukama Katonda wa buyinza. Ntwala akakisa kano okusooka okwebaza Mukama Katonda eyantonda n'anteeka mu nsi eno ate nga si nsi ndala wabula Uganda ngera ndi munnauganda. Neebaza nnyo Mukama Katonda
yansitula nanzija mu buyinike nantuusa wano wendi era wensobodde n'okufunira omukisa ogunyimiriza wano maaso ga olunaku olwaleero nga tourism ambassador wa Uganda, eggwanga eryenkiza mu bulamu bwange. Twala akakisa kano okusooka obategeeza nti nyina ekintu ekibadde kinnumiriza mu mutima ekyokuba nti nali appointed as Kenyan tourism ambassador. Manyi Kenya okuva ku nsonda mpaka ku nsonda. Videos muzimanyi muziraba mwandabanga nga ntwalinga Kenya buli wamu. Era natunda nnyo Kenya nga mpita mu music, dance and drama. Natunda nnyo Kenya nga mpita mu bawagizi bange Bannayuganda, East African, Africans and the world over. Naye one time waliwo omwana omu nga muwagizi wange nansindikira message nangamba naye nkuwagira nnyo, nangamba n'ekifaananyi kyotulaze nga si kirungi, sente zikusingidde ensi yo, kyogamba nti Kenya esinga Uganda. Ekyokumuddamu kyambula. Honorable Kiwanda yampita nangamba wandize n'otugamba ne tukwasa obuvunaanyizibwa buno nino otagenda kusayininga ate contract Kenya kubanga oli Munnayuganda. Yambuuza nti Uganda bw'ebeezannya Kenya kati owagira ki? Ne mugamba Uganda. Nangamba kati otunda ggwanga ki? Ne mugamba Kenya. Honorable Kiwanda oyo nangamba nkuwe ssente mmeka osobole okutunda Uganda. Nawulira ensonyi nga tisobola ne bwe nandibadde mugamba ssente kubanga nalina contract mpanvu. Naye namugamba Honorable, one day one time contract eno ejja kuggwa kati bwe nawe weddeko sijja kulinyowenga. Era contract eyo bwe yaggwako saalinyowenga. Bwe yali tennaggwako yampita ng'ayagala tukole omulimu gwa tulambule era nengukola. Naye olw'okuba amateeka gali gakyankwata aga contract enkadde nga sikkirizibwa kutambula naye ku lugendo, saasobola naye nalumwa nnyo. Ne neebaza Mukama nti essaawa eno ndi wano era omukisa ngufunye bulungi. Okusingira ddala bwe nabadde Ivory Coast, bwe nasinze okufunira ekirowoozo oba ebirowoozo ebingi ennyo mu bulamu bwange, obulamu bwange bwakyuse nnyo kubanga olunaku lwakeera lumu ne baŋŋamba nti tosobola kudda mu Uganda, tewali nnyonyi esobola kutwala Uganda. Ekisaawe ne bweba ennyonyi weeri tekikkirizibwa kuba kisibe. Ne baŋŋamba ate ffe ne bwe tuba tukkiriza air spaces nnyingi nnyo nsibe, olina okusaba olukusa okuva wano mpaka gy'onaayita yonna. Nagenda okulaba nga kiri impossible. Nafuna pressure, nafuna depression, nafuna okutya mu nze, nendabira ddala ng'ensi enfundiridde. Mba ndi awo President n'agamba nti omuntu bw'alwala COVID n'afa bamuziika gy'aba afiiridde. Ekintu ekyo kyankubawala. Ne ŋŋamba nze Eddy Kenzo, omuntu atambudde ensi yonna, omuntu ali buli wamu, ali mu buli kanyomero, nyina miliyoni 4 eza viewers today on YouTube, miliyoni 4. Nfe banzika Ivory Coast, nafuna okutya mu nze. Ne ntandika okusaba Mukama Katonda nyongereyo chance nkomewo Uganda nsobole okukola ebintu bye sinaba kukola. Nga mu ekyo kwe kutuukiriza ekirooto ky'omwana oli ansindikira message nti kyogamba Kenya esinga Uganda. Bwe nakomawo nanoonya Honorable ne mugamba nkomyewo, this time around saagala ssente, naye njagala ku budde bwange
nfunemukko obudde obungi ennyo nsobole okuba nga ntunda ekigambo Uganda ng'era mpeereddwa obuvunaanyizibwa. Mbadde ntunda Uganda nnyo, eno flaga mbeera nayo buli wamu ng'era bwe mukimanyi. Naye this time around mbadde njagala nkikole nga mulimo gwange era nga gunkatako. Ekintu kye ngenda okukozesa amaanyi amangi ennyo n'obwagazi, kubanga Mukama yampadde omukisa guno okulaba nti nfuna second chance okujja Uganda, mbeereko ne bannayuganda. Nalowooza ebintu bingi nnyo ne ndabira ddala nga mbutuufu okutunda Uganda seetaaga ssente, okutambuza Uganda seetaaga ssente, wabula neetaaga kubeera munnayuganda era ayagala ensi ye, nenkwata Uganda nenjikuba abantu mu maaso, kubanga ndi munnayuganda era gwe kikakatako okukola nti Uganda yesinga ensi zonna mu nsi yonna. Ngenda kozesa kano akakisa okukozesa erinnya lyennyina Mukama lyampadde. Ngenda kozesa mikwano gyange bannamawulire abansitudde okuviira ddala nga ntandika butandisi mpaka wentuuse. Tebandekeredde okumalira ddala ebbanga lya myaka nga 13 kati nga tuli mu industry eno. Tufunye omukwano, tufunyemu n'obuzibu kubanga abali awamu bayomba, naye era nkimanyi banjagala nnyo era tugenda kukola omulimu guno ffembi. Ngenda kukwata akakisa kano okulaba nti ntuukiriza birooto eby'omwana owa ghetto oba omwana owansi oba omuntu wewansi, okulaba nti musembeza eri mu kumanya eggwanga lye bwe lifaanana. Tujja kutuwalinga Uganda n'abantu ab'enjawulo okuva mu disitulikiti zonna ez'enjawulo, abavubuka bannange okumanya nti ensi yaabwe bagimanya, kubanga mbakufa ne banzika Ivory Coast nandifudde simanyi Uganda, nandifudde mmanyi Kenya, kuba ye ate ngimanyi nnyo. Bantambuza mu buli kanyumero buli wamu manyiwo, naye Uganda manyi mu bibuga mwe ngenda n'ennyimba sho n'envaayo, wabula ate simanyi Uganda yennyini Mukama Katonda gy'atuwa nga bwenda kufaanana. Mukama ampadde omukisa, saba mukubireko mu bugalo. Guno omukisa no tagumpadde bw'omu, agumpadde ne bannayuganda bonna, most especially bavubuka bannange. Nja kumakinga sure ndi nkozesa tulambule nga tujja kulambula n'abo abaana abasazeewo kunneegattako mu disitulikiti ez'enjawulo, era nja kweyisa omukisa ogwa East Africa okulaba nti nkozesa mikwano gyange bonna bali mawanga ag'enjawulo, omuli Kenya, omuli Rwanda, omuli Tanzania nezi Burundi zonna gendera ddala Juba wa nyinayo emikwano. At least nja kumakinga sure nti nfunayo omuntu nampostingira ekigambo Uganda ku social media ze oba okukyogerako yonna gy'anaaba. Gwe mukisa gwe gumu gwe nja okukozesa ku bakwano bange bonna bennyina mu Africa yonna, era gwe mukisa gwe gumu gwe ngenda okukozesa eri bakwano bange abava mu mawanga ag'enjawulo worldwide okulaba nti Uganda nkikuba abantu mu maaso. Ndi musanyufu nnyo okukola omulimu guno nga volunteeringa era nga nyamba ensi mwe nazaalibwa era mwe ngenda okuziikibwa, ekyo kinkakatako. Nkubiriza abavubuka bonna gye bali okunneegattako bampe ku magezi ideas okulaba nti tusobola okukola omulimu guno ffenna wamu, kubanga sisobola kugukola bw'omu. I welcome all the ideas from my people and I think we are going to do this. Ndi mumalirivu, ndi mwetegefu okulaba nti buli kimu kitambula bulungi mu mirembe egy'ekitalo. Nja kwogera n'abavubuka mbabuulire nti guno omulimu ndeese something on a table, tulambule. Ekisookera ddala ngenda kwongeramu amaanyi okulaba nti abavubuka bamanye ensi yaabwe bwefaanana, ekyo ngenda kukikozesa maanyi. Ngenda kumakinga sure nti buli muntu amanyi obulungi obuli mu Uganda eno, tuleme kulaba nga bibi byokka wabula n'ebirungi tubirabe, kubanga mwebiri ate nga bye tulina okukulembeza okulaba nti Uganda esinga ensi zonna nga bwe mbagambye. Nja kumakinga sure nti abavubuka bwe tuli promoting okulambula, gye tulaze tunywayo juice, tugulayo ekikomando, tugulayo akatogo, tugulayo engoye zaayo, tugulayo buli kintu okulaba nti tulekayo kasente, awo tujja kuba tukulyetinzewo emirimu egy'enjawulo. Ku level ya East Africa bantu abanajja mu Uganda wano kyonna kye banaakolamu ne bye banaagulamu bajja kulekawo ensimbi
era ejja kuba egenda mu nsawo za Munnayuganda. Mu Africa yonna benaaba nsobodde okuba nga nkonvisinga ne bajja buli kye banaakola ne kye banaalekawo nsawo ya Munnayuganda yegenda okusanyuka mpaka n'ensi yonna. Ogwo nno omulimu tubadde tugukoze nze ne bannange be tubadde tukola omulimu gwa music, dance and drama nga mwe muli ba Ghetto Kids, baana ba Masaka Kids, Galaxy n'abayimbi ab'enjawulo okulaba nti ate kati ffe twafuuka na bya bulambuzi gemaanyi ge tutaddemu obungi obuguli. Bantu bangi abazze tufunye wano bannamawulire okuva mu media ennene ez'enjawulo kuvira ddala ku Al Jazeera, BBC, zonna wano zizze, Daily Mail, buli wamu bw'ogenda ogugulinga buli mawulire g'ensi eno gaali gatwogeddeko kubanga tukubye music ne tumutuusa n'okumwagaza abazungu abaawa n'abaawa n'abayimbi ba America nga bwe muzze mbalaba abalala bazze ne wano ne tukola nabo video, abalala nze mba producingidde kwegamba twayingira mu industry ekyalemye ensi yonna okupenetratinga ffe twagiyingiramu. Ekyo no kyetaaga obugalo baganda bange. So omukisa guno munene si nze nzekka wabula ffenna bannayuganda okuviira ddala ku bantu abandi close mpaka ku bawagizi bange bannengerera ewala. Kino kigenda kutuyamba ffenna era nkubiriza buli muvubuka yonna gy'ali eyo kikukakatako okutumbula Uganda mu ngeri yo nga tolinze kusooka kusasulwa naye ng'okikolwa ku lwa bulungi bwa nsi yo kubanga Uganda eno nnungi nnyo ate Uganda nnene okusinga ffenna abagiriko kubanga bwe tukuuma Uganda eno tuba tukoledde omwana n'omuzzukulu. Tutera nnyo okufuna differences in politics but this is not politics. Kino kya Uganda kubanga n'abakulembeze abaliwo leero balivaawo yo Uganda n'esigala. Kitukakatako ffe abaliwo okukolera Uganda eya leero n'eyenkya ng'ebisigadde byonna differences tubizizza ebbali. Uganda nnungi nnyo okusinga ffenna. Badde nsaba tukolere Uganda tuleme kukolerera individuals. Bantu bangi balina different interests mu bintu byabwe. Badde nsaba tufe ku kigambo Uganda kubanga Uganda yenze naawe egenda okubeerawo leero n'enkya so that tugireka nnungi nga tetugyonoonye. Nsaba Mukama ow'ekisa ampa amagezi okumanya n'okutegeera nsobole okukola ebintu ebituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu okusobola okutunda ensi yange nga nkikola mu bwagazi obw'ekiko ekyawaggulu just nsaba bulamu for God and my country. Kati kino nkibuuza ninga yakiwulira naye kanziremu bulungi kuba abantu balina okukitegeera byobulambuzi eba campaign tesirika. National park zaggulwawo ba tourism sector yaggulwawo okusinziira ku bye bazze ba unlocking. Bwe ba yaggulwawo SOPs ziri zitya, standard operating procedures. Kuba kati bwe muba mutandise nga ambassador already mugenda tambulira mutandika kiba kitegeeza ziri zitya like nze na trekking ako mpaka ku Rwenzori waggulu Margarita Peak katundu akakyasinza obuwanvu mu Uganda. Ne mubeera n'abantu bangi nnyo abakonja abo like ababafumbira abagaidi abakuumi buli kimu ne muba bangi abantu nga 10 bayinza otwala omuntu omu. Employment opportunities zo kati ezo SOPs ziri zitya mu mbeera eyo. Simanyi oba Mwami Seguya kyabuuza mu kitegedde naye ekikulu kiri nti nga bwe tugenda tuddiriza ku natti mu bintu byonna ne minisitule y'ebyobulambuzi awantu awasinga egenze eddiriza natti ekibadde kikyasigaddeyo kibadde kya nnyonyi naye ndowooza wiiki ejja n'ennyonyi nazo zijja kuba nga zisobola okujja wano ezireeta abalambuzi. Tuli mu kukikubaganyako birowoozo abalambuzi baffe abavudde ebweru bwe bajja wano tubakutte tutya okutuuka paka bw'obanga yazze kulambula for example ayagala kugenda Bwindi asobola otya okuba nti agenze Bwindi era n'abeera nga tayina nnyo kuba tetugenda kuteeka balambuzi mu quarantine. Teri mulambuzi agenda kujja n'agamba njaga kulambula Uganda mu nnaku 3 omugaye nti sooka obeere mu quarantine ennaku 14. Tulina SOPs eziriwo ze tumaze okuyisa mu batu operators baffe ate mulina n'okukimanya nti n'ebisolo byaffe eby'omu nsiko naddala nga amazike gorillas zikwatibwa obulwadde nga bwe tukwatibwa obwa COVID. Kitegeeza nti omuntu agenda okulambula amazike tujja kubanga tulina bye mutumukozeeko
alina okuba nga ayambadde mask, alina okuba nga alina shield, face shield n'ebintu ebirala bingi. Niyo kuddamu ekibuuzo kyokuli nti yes ebyobulambuzi tubiguddewo era tuyina SOPs zetukolebera. Kyova olaba na wano mu Renzo Ballroom tuli olwali ku Sheraton tuyina emmeeza olabamu ntono okusinziira nga bwe zaabeerangamu, ate era n'abantu engeri gye batudde olaba nga batudde mu ngeri y'amabanga. So n'ebyobulamuzi byaffe wonna twaguddewo, naye tugenda tuggulawo nga twegendereza okuba nti ate obulwadde buno tebutufuukira ekizibu. Ekimu kyokka mu hotels tusigazza kwe kubaggiriza ogenda mu sauna n'ogenda mu swimming pool. Bye tubaye tukyasibyeko naye nabyo tugenda genda nga tubita mpola mpola okusinziira ku programu nga bwe zitambula. So tourism as of now tutandise okuddiriza okutuuka almost ne ku balambuzi abava ebweru n'eri bannayuganda kyo twakimaliriza dda okuggyako ekibadde kyatusibamu katono nti waliwo district ezimu mujjukira we twateeramu, waliwo district ezasigala mu lockdown nga temukimanyi nti tourism facilities zaffe ezisinga zemumanyi ennene zemutwala nga national parks okusinga ziri ku border, ku districts eziri mu border. Bwolaba Kidepo, bwolaba Bwindi, Queen Elizabeth National Park, parks zaffe ezisinga ziri nnyo mu gundi eziri bwezito. So naye tukola kyonna ekisoboka okuba nti nayo tusumulula era wasinga tusumuluddeyo ekyo tujja. So tourism egenda mu maaso. Good afternoon. My name is Nantume from BBS. As a tourism enthusiast or as a tourism show host, I do a tourism show. Tufunye ba ambassadors batulambule. Twaina Zari, twaina Fabiola. Eddy Kenzo, bukodyo kibogendo later. Nti ogenda twagazisa, let me say, onjagazisa okuyimuka ngende Kidepo oba ngende ku Sipi Falls. Because one of the challenges people have is I get to this hotel and I'm charged in dollars, yet I am a local. So what are you going to do in your reign as a tourism ambassador or as a Tulamble ambassador? First and foremost, kirungi nnyo okumanya ekintu ng'ekyo nti babadde bakyajinga mu dollars ku baloko. Ekyo kyebyo bimu ku bintu byengenda okuleeta ku table tulabe nga tubikubaganyamuko ku birowoozo nti tekyandibadde kirungi munnayuganda ate kusooka agenda kuvungisa ssente ze atadde obukitegeera kati ebyo ebintu ebyo tugenda okukyusa. Ekyokubiri kyengenda okumakinga sure nti ndeetamu enkyamuko ey'enjawulo oba ekyenjawulo ku bibaddewo, documenting, okulaga kubanze ngenda sooka ne minisita tugenda sooka tutambule tugetulambule. This time around tulina bicycles tugenda kuvuga bugaali tusobole okuba nga tudocumentaringa details okumakinga sure nti bwe tukwata kilipu eno ebirungi byenaabamu bwe njiteeka ku social media oba ntugiteeka ku TV omuntu alabira ddala kikyalina okulaba. So kyendowooza nti kijja kusikiriza omuntu okuba nga akola ki, kijja kubeeramu amasanyu mangi nnyo, most especially nga korona ono aweddewo ate kijja kuba kyanjawulo kubanga tulina ebintu bingi nnyo bye tupulaninga bye tugenda okuba nga tuleeta ku debo nebisinza kwogera ssaawa eno kubanga plan ziri ahead. Thank you. Okay. Kati ku kyo mukyala wa Terefayina mukyala wa Terefayina, of course nga tourism tukolera wamu n'ebitongole byonna ba Uganda Hotel Owners Association. Kati mu kiseera kino ekyokwagala okubbulula tourism mu ngeri enjawulo bagenda kusalako ne ku miwendo. Tulina special packages tugenda okuba nazo. Tulateekawo special package eri abantu because we must revamp the tourism sector together. Nga ministry kyembate muza kuninga na ministry nayo tuplaninga okuba nti tufunira abantu bafabo tubafunire soft loans oba sente eziri ku magoba amagonvu agatali ga waggulu nnyo okusobola okuba nti baddamu okusitula ebyobulambuzi. Tulina bintu bingi bye tugenda okukola, ebimu ku byo bigenda kuba city tourism. Tulina city tourism gye tugenda okugendamu. Tulina baasi zaffe mumanyi mukwano gwaffe Mitansuubuga yalina baasi wano gye tutulambule eri mu kibuga muno twagala nayo tugenda gikozesa ne mu nkola eno ya tonsemberera
tugenda kutandikirawo. Eddy abagambye tugenda kukozesa bicycle. Tuna gye tuyita bicycle tourism. Abantu baagala okulaba Eddy Kenzo asobola ate okuba nti asobola ovuga akagaali ng'ali mu Mabira Forest. Eddy Kenzo alambula atya ekibuga for example nga netugamba nti olayo tugenze kulaba the hot springs, Sempire hot springs. How do you ride from Fort Portal to Sempire? But as you ride nga kyonna because nabagambe tourism si Sempire wali okawolaze nene kubo lyoyisemu lyennyini is also part of tourism kubanga tosobola genda ku Sempire okujjako nga waliwo oluguudo. So we want to showcase our country fully. Okay. Minister, Bampita Rupio kuva ku Star TV ne Metro FM. Ekisooka njagala okutegeera how long is going to be the contract of Eddy Kenzo? Kuba olunaku lwa leero eya Kenya badde akagwako, Tanzania eyinza omwetaaga. So simanyi ekyo kiri eriggwe. Then side Eddy Kenzo oli muntu ali busy in case ebivulu babisumuludde ne shows ez'enjawulo nga zizze. How are you going to be able kubalansinga ebivulu ebiri ebweru n'okuba nti ogenda okuba nti otambuza emirimu gyatulambule neyanziza? Ndowooza Eddy kasooke. Okay. Nga bwe nagambye nti nze ndi grateful eri Mukama Katonda okubanga yanyongedde second chance to come back to my country. I'm going to do a lot. I've traveled all over the world, over 200 something countries. I have over 600 passports since 2010. That's how much I've traveled. Kakati ndi wano okubanga nzikakkana nintandika okupromoting ensi yange kubanga nali manyi ngenda kufiira wa kati njagala kozesa kakisa kange kano kenyina buli time gye nyina nga nkyali mulamu okulaba nti Uganda njongerako oba okitegeera. So ngenda kumakinga sure nti mu schedule tuteekamu plan zombi onfunye bulungi tusobole okubanga tubalansinga awo tuli bulungi. Naye era Eddy okugenda kwa Eddy ebweru nako it's marketing. Eddy bwabanga yabadde ebweru n'atukkiriza okuteekawo olutimba about Maction Falls ku show ye nga bwolaba tuteesawo olutimba luno eluga nti we are going to put there Maction Falls in the background nga Eddy agenda kuyimba oba ali Ghana oba ali luddawa. And the first thing we'll talk about the beautiful country called Uganda. So Eddy is going whether ali wano oba ali bweru kitugattako kubanga neeri gy'alaga netwagala atutunde. So Eddy waba ali wano well and good. Nene waba ali bweru w'eggwanga nakyo kituyamba. Kakati contract yaffe. Eddy is a life member of Uganda. We are not contracting Eddy for 1 year, 2 years, but we are associating with Eddy's life throughout his life as a tourism ambassador. He's a life tourism ambassador for Uganda. It's not about 5 years, it's not about 2 years, because Eddy's love for Uganda is not going to expire. Yes, he has come for that love. It's that love that has associated with him in the ministry and in the tourism sector. So love ya Eddy eri Uganda is not going to expire today. Tetusobola mugamba nti Eddy love yo eneba ya mwaka gumu, ya myaka ebiri, ya myaka esatu. Ebya Eddy si byakagwirawo nga muli abamba nange nkoze kino mu nsasa. Eddy azze to associate with Uganda, no promoting Uganda for life. Ye Eddy Kenzo. And we welcome him for that. Okay, before you ask your question, we're going to have 2 questions only because the Honorable Minister has another important meeting he's going to. And of course, I know we have a very busy schedule, each and everybody of us here down. Yeah. So 2 questions, please, and then we can proceed. Please. Yes, he will. Let him go first. Nzejo from Mayanja, nkola ne Radio Sapiensia. Ne Mon TV kyekimu ngenda kubuza ebibuzo bibiri bigenda wa Honorable ekimu kigenda wa Eddy Kenzo kansuka ne Honorable Zali bwe yali ajja wa mutu wanjulira ne Fabiola wa mutu wanjulira kati tutamanyi nti okyakola nabo oba wabata oba bagenda kola ne Eddy Kenzo tuba tusaba otunyonyoleko ku ekyo tukitegeera bulungi. Ekirala waliwo ekivulu kya Rolex Festival ekyaliwo ekivulu kino kya
kya gavumenti kya kitongole kya tourism oba olwaba akiteekawo ku lwabwe awo nawo twagala tutangazeewo ko tukimanye kubanga era tukisuubira okuba nti singa tuba tuvudde mu covid kijja kudda mu kitambula olw'ensonga nti bakifunamu nnyo abakikola. Eddy Kenzo, abantu bajja kwebuuza ewabweru kuba tukkiriza nti obadde mu kusika omuguwa nakati okukyala okutanaba kuggwaawo. Olowooza kino tekireetawo abantu okwebuuza ebibuuzo ebingi nti lwaki kati mu kiseera kino nga Eddy Kenzo abadde asika omuguwa muguwa ki nabo opposition ekibaddewo kati obimanyi because kati ekiro kigambibwa nti Eddy Kenzo weenaalemu wadde nga goba oli awo essaawa zino okyakigaana kati abantu bayinza okwebuuza nti lwaki kati Eddy Kenzo mu kiseera kino wazze okubeerera ambasada lwaki lwasazeewo so ebibuuzo bijja kubeera bingi tuba tusabeera tutangazeemu naawo byebyo byange. Eddy ndowooza ku ekyo sembayo naye kisooka bajja kusooka babuuze nze lwaki Eddy mulonze kati. Ekisooka mu kiseera kino neetaaga okubbulukuka mu ddubi ly'endimu. Minisitule ya tourism eri mu ddubi lya covid. Mu kiseera kino bwe mbanga nina amaanyi ge sikozesangako ngeetaaga kati agamu ku maanyi ge mbadde sikozesangako ga Eddy Kenzo neetaaga amaanyi ago okuva mu ddubi lye tubaddemu eryokuba nti no twetaaga okuzza abalambuzi baffe. Ensi yali egoba obukadde obubiri oba balambuzi basebo ne bannyabo tugenda kati mu myezi 6 nga tetulina mulambuzi n'omu ayingira mu ggwanga. Kitegeeza nti neetaaga amaanyi ag'enjawulo era mu kiseera kino mugenda kulaba ebintu bingi ng'oggyeko Eddy. There are very many things bye mugenda okulaba ebigenda okujja ng'oggyeko Eddy Kenzo bye ngenda okukola okubbulula ebyobulambuzi bwaffe kuba tubyetaaga twetaaga okuteekawo emirimu gy'abaganda baffe. Bannyinaffe bamaze okusoma balina okukola emirimu. Baganda baffe our generation erina okuba na bino byonna. So ekyo lwaki Eddy one of it is because twetaaga mu kiseera kino amaanyi ag'enjawulo okuluma n'ogwa waggulu okubbulula ebyobulambuzi byaffe. Kakati biri ebirala Eddy ajja bibabuulira whether there is a controversy. Naye nze kyemmanyi Eddy mutwalanga Munnayuganda. I take Eddy as a Ugandan and I welcome everyone. Oba oli wakkala ki oli wakkala ki naye waliwo kkala etugatta bagiyita Uganda and this country yaffe ffenna. Olwolwali bwe mbadde mulabanga nyambaza Eddy mbadde nsobola okumwambaza masiki yange eya yero oba ettayi yange eya yero naye mwambaza Uganda flag because I take Eddy as a flag. Ye mutwala nga is a nationalist is a patriot nagamba kino mpaddeyo ku lw'eggwanga lyange. So I take Eddy not as a political but for me I treat Eddy purely as a Ugandan ate patriotic. Avuddeyo nagamba let me market my country. Amount of money zandibadde nsaba zandibadde nnyingi naye agamba kankikole voluntarily era mugenda kukirabako namwe nyini mugenda kukyerabirako. Kakati ekirala ekya Zali Fabiola, yes abamu kubo tujja kutambula nabo. We are still we can even have more ambassadors. Nga bwe mulaba eggwanga bayita bana ambassador omu. Tulina ambassador Japan, tulina ambassador USA, tulina ambassador tuyinza okuba even with good tourism ambassadors abaweranga 50. So okubeera ne Eddy Kenzo tekijjaawo Zali, okujjaawo ne Eddy Kenzo tekijjaawo Fabiola. Buli muntu alina kino asobola okutugattako. Enkya bwe ngamba nti Natalia gwe njagala Natalia agenda tuyambako. That will not say nti bwe mba ne Natalia kitegeeza nti omulala alina tasobola kutuyambako. No. So njala kubategeeza nti tourism yaffe ffenna ate nabano bonna tusobola muyinza otulabako ennaku ezimu nga tutambudde ne Zali, muyinza otulaba ennaku ezimu nga tutambudde ne Fabiola, muyinza otulaba ennaku endala nga tutambudde n'abalala, but as of now muyinza okuga nti kakati nti as of now Eddy is leading us. But on other drives oyinza okuja nti ffe tuli ate tuli West Nile ate maybe Zali ali mu Buganda omulala ali walala. That's what we need to do. If you are to market eggwanga lyaffe we must be aggressive. Buli muntu wakutte akwatewo. Rolex Festival ebivulu ebisinga bemuwulira ebimu byemuwulira oluusi ne baŋŋendako nnyo si bya ministry as ministry. Rolex Festival is a private initiative. Kye tukola ffe nga ministry bw'oleeta okubeera nti nno Kiwanda
emikono gyange gina kuba miggule bw'oleeta initiative ne tukuyamba togimolding okutuuka kyo okugijjamu kyoyagala olwo Eddy Kenzo ekimbadde ku mutwe kutunda ggwanga lye naye tetusobola muleka bulesi mu bbanga tulina okutambula naye Eddy kyoyagala kijja kuvayo bwe kiti genda ku site eno genda wano kino kyetagisa bito because ogwe mulimu gwaffe nga Ministry ya Tourism gwe mulimu ogunsasuza okugaidinga abantu abuddeyo ne ideas Eddy yaze n'agamba Honorable nze njagala kulambula Uganda nga ndi ku ggaali okay wetaaga ggaali naye ojja gikola buti ojja kuvuga buti ojja kukola buti kubanga sisobola kumuleka bulesaawo nga tumuguidinze. That's why I have a technical team okubeerawo ngetuguidinga. So even Rolex Festival omukyala agikulira Inidi Mirembe the CEO era ennaku zino badde mu home experience kati tebajja kuddamu ndoza festival endala esingako okuba ennene and that's what we do. Ate twaniza ne bannayuganda abala mwena mujje ne initiatives ez'enjawulo nze olujja olwange olwa ministry luba luggula essaawa 24 simu yange ebeera kweri bw'oba olina initiative oyinza okumpeereza ku whatsapp gamba eno eggwanga lyaffe twagala okuencouraginga buli muntu yenna linyumirwe teweetaaga kubeera wa NRM okuleeta initiative gyendi. You just need to be a Ugandan and even if you are not a Ugandan but as long as you have an idea that adds value to our country, that's what we want. Thank you. Okay. Tuyanza nnyo Honorable Ndoza tumukubireko mu ngala nnyonnyodde bulungi. Kale neyanza sebo njagala okutegeeza nti nze one sina mugwa gwonna gwe nali nse na opposition nga bw'ogambye. No. Wabula nina olukusanga Munnayuganda okwogera ku kyemba sitegedde nga Munnayuganda nenga ne wano nga sitegeddeewo oba okitegeera. The only problem ba politician bonna ne Honorable Ndoza mwali balina ekizibu balowooza nti omulabe waabwe naffe aba omulabe waffe. No, nze omulabe wo kizibu nnyo okubeera omulabe wange okujjako nga nange amaze okundeetako obuzibu. Nze sirina buzibu bwonna na gavumenti. Obuzibu bwe mba mbulina era mbyogerako era nze mbyogerako nti wano nga saategedde ekyo nzize nkikola n'ennyimba gye ziri. Kaakati omuntu yenna nga opposition leader bwe nkugamba nti wano nga sitegedde gwe n'onvuma buvumi mba sikutegedde. Ate ekyo tekitegeeza mu nsika naawe muguwa no. Me am here to work with everyone. Nze nkola na bannayuganda. I'm here to promote Uganda. I'm here to love all Ugandans. I'm an independent with independent mind. Webale. Thank you so much, Eddy Kenzo. Okay, our second last question, please, madam. Nale Amina from Galaxy FM. Kenzo ongogyeko music. Kintu ki Omunnayuganda oba omuntu ali eyo wansi kyogenda okukola okwongera ku tourism nga ambassador? Ekirala nti minisita otugambye nti Kenzo mumusayininze ng'omulimu guno agenda kuba gukolera bwereere. Kyetumanyi nti Kenzo alina famire n'abaana. Agenda kuba yeeyimirizaawo atya ng'agenda kuba buli mulamu ebyo ebya tourism ate nga mugambye nti agenda kuba tasasula. Ya kakati Kenzo alina ebintu bingi bira byakola. Tagenda kukola kino buli lunaku. Atagenda kukola kino buli lunaku. Kino akikolanga contribution eri eggwanga lye. Abantu bangi balina ebintu bye bakola manyi nazenga not because they are paid. Amaanyi gaabwe ne gabagamalira mu byobufuzi n'amalako n'ebisanja nga mukaaga nga tawangulangako naye nga amaanyi ge gonna agateekaawo kubanga omuntu okusobola naye n'agamba kati Kenzo aga nti amaanyi gange gano n'obuvubuka mu Uganda mwenkoze ssente abantu bantegedde lwa Uganda wano we banzadde nange kambeeko kyenziriza eggwanga lyaffe. Kiyinzika okuba nti si time yonna ebivulo ebinaddamu Kenzo will be able to go to his music ate naffe music we gwe tusobola era okukozesaamu. Kenzo ebintu birabo binaakola ajja kusigala ng'akola ng'agenda mu maaso but our association naye etuyambako to market the country kubanga Matches is an ambassador naye tetulina office gyagenda kutuula naga nti ngenda kutuula butuuzi wano nga ambassador wabula tugenda ku associatinga n'emirimu egyo gyennyini gyakola ate gyakola gyongere okutunda eggwanga lyaffe. So yes, omuntu yanaga nti lwaki musasudde nti lwaki mukoze ekyo. That was his will. Singa Kenzo yasalawo n'atuguza awards ze okuziteeka mu Uganda Museum naga nti awards zino nzibaguza ssente mmeka naye yagamba temulina muwendo. By the way ebintu ebisinga ebirina value teba na muwendo. Ebintu ebisinga ebirina value teba na muwendo. Teba na muwendo gwa a nominal figure that valued things you cannot have
a nominal monetary figure. That's what Kenzo is. He said, you cannot attach a value called monetarily on my service that I want to do for my country. And it was a choice. I had nasoka nenjogerako naye before nga twogera byase nagamba no. Kino kyemponya olwaleero kankole kyonna ekisoboka. Abalala bonna bayinza okuteeka amaanyi mu birala, abalala bayinza okugateeka mu byobufuzi, abalala bayinza okugateeka mu byobusuubuzi, abalala bayinza okugateeka mu kino. Amaanyi gange n'emyaka gino gye nkyalina kangateeke mu kupromotinga eggwanga lyange. Oye Kenzo. Thank you. Kwano neyanze I have a lot on the table. Nga bwe natandise wali in the beginning ngamba I have something on the table. Nze ndiwo kuongera ku Uganda si kugitoolako era ndi wano kuongerako. So ngenda ku making sure nti mu bintu byonna bye ngenda okupromotinga nteekamu amangi nnyo so that tuteekawo emirimu. Bavubuka mangi abatali employed nga nsuubira bagenda kubeera employed mu kino ekiseera nsonga ngenda kuteekamu amaanyi mangi nnyo oba okitegeera. So ekyo kyo weekiri. Ekyokubiri ngenda kukozesa eddoboozi lyange okunnyikiza eddoboozi oba enjiri ey'emirembe mu bavubuka kubanga Uganda bw'etaabeeremu mirembe ate tusobola kufuna mulambuzi n'omu oba okitegeera. Ate emirembe giyamba ggwe ng'omuntu kesenga obeera peaceful okuviira ddala mu ntobo y'omutima gwo kiba kitegeeza you are good. Okiraba. Ekyokubiri ngenda kukozesa platform yange. Ekyokusatu platform yange nnene nnyo. I have the biggest YouTube channel in Uganda. I have one of the biggest Facebook in Uganda. I have the biggest Instagram in Uganda. I have social media nnene nnyo. Ngenda kugikozesayo yennyini n'ekigambo Eddy Kenzo okumakinga sure nti ntutumula ebyobulambuzi mu ggwanga. Ekyo si kipya bingi n'okuba.